untuk teman-teman, saya mau menyelesaikan mahkota. Himoto will showing you how to make the crown of the bonsai. You see more focus. Di sini ada beberapa pilihan dari calon-calon anak cabang. Now you see in this area so much component here. This one, this one, this one. So you need to choose. Saya pilih ini untuk menjadi mahkota. Well, this is very important process. You see this 1, 2, 3. Okay. So you need to think which the good to be the crown. So Gudimato choose this to be the crown. Saya jadikan cabang. And Gudimato choose this to be the son branches. We call it as anak cabang is son branches. That is the like second part of the branches. This is like one component branches to support the crown branches composition. That is second. Dia sudah memposisikan di tempat yang pas. Well, now the position of the crown is already automatically have a good position because Dinta already put this position, and put this position. So now the crown is have a position. Ya, Anda bisa tunggu saya waktu pemangkasan berikutnya. You can waiting about Gudimato will cut the leaf in the future. Mungkin 3 bulan lagi. Silakan subscribe biar tidak ketinggalan.
The motor will continuing to take out the leaf, cutting and everything 3 months later. So don't forget you to subscribe to the YouTube channel and pass the bell on your phone notification so you can always following the motor bonsai process. Saya akan selalu melanjutkan pekerjaan-pekerjaan saya yang terdahulu sebagai proses yang pembelajaran buat Anda. Because the motor will always continuing the bonsai process in the last or future about the motor bonsai will always make the education video for you all about the world of the bonsai. Ketika karena kebetulan sedang membahas mahkota, mungkin untuk teman-teman masih ada yang bingung ketika pembentukan mahkota, bagaimana kunci menemukan gerak mahkota itu, Master. Misalnya dari bentuk dari bawah seperti ini, harus arah kemana mahkota itu dan seperti apa kuncinya dalam membuat sebuah bonsai. Kuncinya adalah keseimbangan. Bisa akan menjelaskan di sini. Well, bonsai lover, I have asked the master how to find the good position of the crown of your bonsai when you make the bonsai. Yeah. Ini akar sudah terbentuk dengan bagus. Ini super teman akar. Yeah, we start explain you from the root. You see this root? This is super root. Ya. Yeah. Bukan hanya bagus, super. Not just good root. This is excellent. This is the super root. Dari sekian banyak bonsai saya, ini terbaik akarnya. Wow. From all of the bonsai collection, this bonsai is have the best root from all of the bonsai collection. This is the best root. Untuk gimana mendapatkan keseimbangan daripada mahkota, kita perlu tahu ini panjang akan mengesankan berat. Well, how to find the balancing of the crown when we make the bonsai? You start see from the root and see in this area. This is have a long side. Jadi berat daripada perasaan kita ada di sebelah kiri saya. So automatically the weight of this bonsai in our feel or our mind is going to the left side. Yeah, this more weight. Sedangkan ini batang bergerak agak ke kanan. And you see the flow is little bit going sampai di sini ke kanan. Until here. If you see the flow is going little bit right side until here. Yeah, right side. Okay. Terus, saya berusaha untuk mengarahkan dia ke kiri untuk menemukan mahkota yang sekarang. And Gudemaster doing hard work to make the flow from this area can going to the left side. Sini titik mahkota. Until here. Ya. Here is the point of the crown. Ya. Kalau kita tarik garis lurus di sini. So if we make the straight line is falling down here. This is straight line. Mungkin kalau dibagi kanan kiri hasilnya akan seimbang. If we divide the right side with the left side, will be have in the same
uh, or balancing, already balancing. Ya. Kita pakai perasaan untuk memjalankan itu. So the point of how to find the balancing of the crown of the bonsai, we need to have a good feeling to find the balancing. Karena seni adalah rasa. Because the art is feeling. Ya. Jadi itu sekilas bayangan saya untuk memberikan mahkota. Tapi ini untuk gaya konvensional. That is some of Gudimatta theories how to find the crown of the bonsai in the conventional style. Yeah. Ini sangat simple dan praktis dengan pohonnya. This plant is very simple and practice. Ya. Mungkin kalau dibilang sabi-wabi ini belum, karena di sini belum harmoni, masih ada luka-luka yang belum memberikan rasa nyaman. Maybe if in this time we say this bonsai is sabi-wabi, I think you have no sabi-wabi. I not explain again. Sabi-wabi, this is not yet sabi-wabi because you can see this is a new carving. This little bit not yet perfect. So for this time, this not yet sabi-wabi. Ya, mungkin 5-6 tahun lagi ini akan sangat indah sekali dan akan memberikan semua kesempurnaan yang kita harapkan. Maybe on the 5 or until 6 years later, this will become perfect bonsai. Yeah, and like to be what we want for this bonsai. Bonsai itu tidak bisa dilakukan dengan cepat. You know, the bonsai is not instant art. Bonsai cannot making in the fast time. Saya sudah berusaha untuk mempercepatkan waktu, bagaimana untuk mempres waktu untuk mempunyai bonsai yang sangat sempurna, tetapi saya harus mengikuti waktu juga di saat finishing yang tidak bisa dilakukan teknik-teknik. Well, bonsai lover, you know, Gudimatta have find some technique like in the ficus species, some technique how to make the big bonsai in the fast time. That is okay. That is can we doing to make the big bonsai in the fast time. But we still need to writing how to make the perfect because we cannot doing that by the technique. We always can writing about the growing of the from this bonsai because that is outside of the technique. Yeah, because that is have combination with the growing of this bonsai. So that's why we need to, when we want to make the bonsai perfect, we need to whiting of that bonsai. Dunia menyebutkan saya yang ahli di dalam ficus, tapi saya banyak kendala di dalam proses penyempurnaan ini. Tidak bisa saya melakukan teknik yang spesial. Well, Mas Lover, you know, if you see the Bonsai Focus magazine, yeah, the bonsai have past some project on the ficus, yeah, have find the technique, past some project in the ficus or with the big ficus in the past time, yeah, until this position, this situation, and Gudimatta cannot do with the technique because Gudimatta need to whiting, grow from the branches to make the perfect. So Gudimatta need to whiting in the perfect process. Kalau masalah untuk membesarkan batang, akar-akar yang kurang, cabang yang kurang, itu semua tidak jadi masalah buat saya. If to make the big body of the ficus, big body of the ficus, adding the root like this, adding the branches,
that is no problem from to gede meter. Ya. Tetapi begitu bergerak di dalam finishing yang menyatu dengan alam, disinilah saya harus mengikuti alam itu sendiri. But when we already in the finishing process, yeah, outside of the body making, in the finishing process, that gede meter need to joining with the nature, because need to whiting, growing to be perfect bonsai. So that gede meter need to following the time about this bonsai. Itu ada sampel programan baru, teman. Oh, let's see. See, this is a sample of a new programming, and gede meter put in the pot lalu Ya. for the last hormone, ya. Itu asal cangkokan, teman. And this is gede meter air layering from the big ficus. Ficus. Sekarang yang jadi masalah, kaki belum dia punya, akar bawah itu masih jelek. And the problem of this material is in under area, it's not yet have a good root, yeah, that's the problem. Dan karakter masih lemah. And not yet strong karakter. Ya. Nanti kalau sudah waktunya Anda bisa ikuti prosesnya. Saya akan melakukan proses untuk lebih lanjut dan bagaimana mau mengawali sebuah proses khusus untuk mendapatkan bonsai yang bagus. That is very important or very interesting, my friend. Gede meter will make the video and showing you how to programming the ficus from the 0% of the beginning of the ficus to make the good bonsai. Mungkin dalam 4 tahun itu bawah sudah akan besar. And if you see gede meter the technique and you only need to whiting for years, Bawah sudah besar. the big bonsai in the underside, like the root or everything. Nah, untuk selanjutnya nanti akan kembali seperti di sini, akan tetap kita berpacu dengan waktu untuk finishing. After we doing the technique to make more fast big of the body of the ficus, we back like this process whiting until to be the perfect bonsai. So that is not any technique to make more fast growing perfect. Tapi kalau dilakukan dengan serius, dalam 10 tahun saya yakin Anda memiliki ficus yang bagus. But if we serious to programming the ficus, we must say to you, on the 10 years you can have good ficus bonsai. Kalau Anda memiliki teknik yang bagus dan kesehatan pohon yang juga bagus dan mengerti bahwa timing dalam prosesnya melangkah, dalam 10 tahun jadi. When you have a good technique and know about the timing of that bonsai, what must we do in this time, what must we do in the next time or everything, gede meter bilang on the 10 years you will be have a good bonsai ficus. Nah, untuk body 4 tahun dan untuk penyeimbangan cabang-cabang lagi 3 tahun, tersisa masih lagi 3 tahun, itu untuk penyempurnaan. Well, gede meter say for make the body, make body big body or up to you, we need time 4 years to make the big body, and to make the balancing of the branches, to make the branches, we need 3 tahun 3 years again, Start proses berikutnya lagi 3 tahun lagi sarjana. And the next process we need 3 years again to be the
like a sarjana is or a perfect bonsai like that. Saya pikir waktu mulai nyari sekolah dari S1 sampai profesor mungkin memakan waktu sekitar 10 tahun. This diameter things similar like when we start studying on the faculty, studying in the faculty 4 years, we need time 4 years, and after that we continuing studying in the faculty until we can to be have title of professor. So diameter thing bonsai is similar time. Similar next time like that. Ya, sudah banyak saya bercerita tentang bonsai karena sudah sore. Saya akan akhiri. Jangan lupa subscribe. Because very much thing already much talking about the bonsai, and because this is sun is going, and now we will finish this video, and don't forget to share, like, and subscribe to the YouTube channel to always can following the bonsai process, because we will always showing you about the bonsai education you are. Okay, thanks for watching and see you later.